Hi everyone, today we're going to do writing on page 104, Unit 8 in your English download textbook. Formal letter, writing about yourself. Surat rasmi, menulis tentang diri sendiri. When you write a letter applying for a job, you want the reader to think you would be good at the job. Apabila anda menulis surat untuk memohon kerja, anda mahu pembaca fikir yang anda memang sesuai untuk kerja itu. Introduce yourself and include any information that is relevant to the type of work you want. Perkenalkan diri dan nyatakan sebarang maklumat yang berkaitan dengan kerja itu. Write about related qualifications you have, your work experience, and the things you do in your free time. Tulis tentang kelayakan yang berkaitan, pengalaman bekerja, dan aktiviti yang anda buat di masa lapang. In an exam situation, you can use your imagination. Bila kamu habis sekolah sudah, memang inilah yang kamu perlu buat betul-betul. Tapi untuk menjawab soalan exam, kamu boleh guna imajinasi anda sahaja. Tambirang pun boleh. Exercise 1. You are applying for a job as a hotel waiter or waitress in the summer holidays. Take 6 pieces of information you would write about in your letter. Kalau anda memohon kerja pelayan restoran di hotel, apakah maklumat yang sesuai untuk anda tulis dalam surat permohonan anda? My age, umur saya. Yes, itu penting. My family, keluarga. Tidak payah. Where I am studying, mana saya belajar. Yes. Where I live, mana saya tinggal. Yes. My scooter driving license. Lesson memandu skuter. Tidak berkenaan jadi tidak payah. My qualifications. For example, Cambridge English. Kelayakan saya pendidikan. Perlu. Yes. Sports medal. Pingat sukan. Tiada kaitan mau jadi waiter. I worked in a cafe last summer. Saya kerja di cafe dulu. Ini adalah pengalaman bekerja, so yes. My father works in a hotel. Bapa saya kerja di hotel. Apa kaitan? Tidak payah. My hobbies, for example, cooking. Yes, boleh. Chatting with friends on my computer. Chat dengan kawan di komputer. Tiada kaitan. The types of friends I have. Jenis kawan saya ada. Bagus jangan. Exercise 2. Your hobbies and experience show a lot about you. Hobi dan pengalaman anda boleh mencerminkan kepribadian anda. So, bila kamu tulis tentang kamu punya hobi atau pengalaman, ia boleh menunjukkan kamu ni jenis orang macam mana. Mari tengok apa skill yang kamu ada jika kamu melakukan benda-benda ini. Kalau dalam surat kamu tulis, I was on the school committee for 2 years. Saya pernah jadi AJK sekolah selama 2 tahun. This will show that you are good at working with people. Menunjukkan yang anda boleh bekerja dengan orang lain. And a good organizer. Seorang pengatur yang baik. Kalau kamu tulis, I worked in a bookshop during the holidays. Saya pernah kerja di kedai buku pada cuti sekolah. This shows you can work under pressure. Boleh bekerja dalam situasi yang memberi tekanan. Good at working with people. Good with money. Boleh mengurus wang. And you are polite and helpful. Anda seorang yang sopan dan suka membantu. Kalau kamu cakap, I helped my parents on their large farm. Saya pernah bantu ibu bapa saya di kebun besar mereka. This shows you can do hard physical work. Ini menunjukkan anda boleh buat kerja buruh physical. Kalau kamu cakap, I did babysitting at the weekends. Saya pernah jaga budak di hujung minggu. That shows you are good at working with people and you are good with young children. Bagus dengan budak. Kalau kamu cakap, I was captain of the sports team for 2 years. Saya pernah jadi ketua pasukan sukan selama 2 tahun. That shows you can work under pressure. You are good at working with people. And you are a good organizer. And lastly, kalau kamu cakap, I worked in a cafe during the busy tourist season. Ini menunjukkan you can work under pressure. You are good at working with people. You are good with money. And you are polite and helpful. Now let's look at the question in exercise 3. You have seen this advertisement for a summer job. Summer shop assistants needed for a new arts and crafts shop. Pembantu kedai diperlukan pada musim panas di kedai seni dan craft tangan. You need to, anda perlu, be good at working with people, boleh bekerja dengan orang lain, have some knowledge of arts and crafts, berpengetahuan dalam seni dan craft tangan, be able to work during the busy tourist season in July and August, boleh bekerja di musim pelancong yang sibuk pada bulan Julai dan Ogos. Write saying why you would be suitable for the job to Robert Brown, manager di Art of Craft, High Street, Oxford. Tulis dan nyatakan kenapa anda sesuai untuk kerja itu. So di sini ialah contoh jawapan. Kalau nama penerima surat ada dinyatakan, tulislah nama dia di sini. Dear Mr. Brown, bukan Dear Sir atau Sir sahaja. So first, nyatakan kerja yang mahu dipohon dan di mana anda nampak itu iklan. I'm writing to apply for the position of summer shop assistant which I saw advertised recently on the internet. Selepas itu, nyatakan umur, sekolah, dan subjek apa yang anda bagus. I am a 16-year-old student at Melway High School, specializing in languages for my final exams. Nyatakan sijil-sijil yang anda dan kebolehan.
I have certificates at intermediate level in English and German, and I've also been learning Italian for the last year. Untuk memenuhi keperluan soalan, jangan terus tulis sifat yang diperlukan. For example, I am good at working with people or I have some knowledge of arts and craft. Tetapi, tulis tentang pengalaman atau hobi yang menunjukkan sifat yang diperlukan macam yang di exercise 2. So let's see apa yang dia tulis. At the weekends, I currently work as a cashier at a local supermarket. Pada hujung minggu, dia kerja di supermarket. So, ini sudah menunjukkan yang dia good at working with people. In my spare time, I organize a local club where we design and build our own model aeroplanes which we fly in competitions. Pada masa lapangnya, dia design aeroplane, so ini menunjukkan have some knowledge in crafts. Painting is another of my hobbies and 2 of my pictures were chosen for an art exhibition in London last year. Dia cakap painting adalah hobi dia, so ini juga menunjukkan yang dia have some knowledge of arts. And for your last paragraph, tulis kenapa anda sesuai untuk kerja ini. I would enjoy working full-time in your shop during the school holidays because I'm very interested in arts and crafts. My experience of shop work and my knowledge of languages would, I believe, be useful especially with summer visitors from abroad. And sebagai penutup kata, anda boleh tulis, I look forward to hearing from you atau I look forward to your reply. Oleh kerana kamu tahu siapa penerima surat ini, kamu tulis yours sincerely. And lastly, your name. Satu lagi benda penting yang kamu perlu tahu ialah dalam surat rasmi, elak guna perkataan yang bermula dengan I terlalu banyak. As you can see here, ayat pertama sudah bermula dengan I. Ayat kedua dan ketiga juga bermula dengan I. So ayat keempat, dia nyatakan dulu masa at the weekends, baru dia cakap di mana dia kerja. Begitu juga dengan ayat seterusnya, dia cakap dulu masa free dia, baru dia cakap I organize. The next one, dia cakap painting is another of my hobbies. Dia tidak cakap I like painting. Now let's look at exercise 6. You have seen this advertisement for a job. Winter holiday shop assistants needed for 2 weeks at our large sports shop. Pembantu kedai diperlukan pada musim sejuk selama 2 minggu di kedai barangan sukan. You need to, anda perlu, be good at working with people, boleh bekerja dengan orang lain, have some knowledge of a variety of sports, berpengetahuan dalam pelbagai sukan, be able to work over the New Year period, boleh bekerja pada tahun baru. Write saying why you would be suitable for the job to Mary Swan, Manager, Sports World High Street, Cambridge. Tulis dan nyatakan kenapa anda sesuai untuk kerja itu. So, macam biasa, tengok plan dan language bank untuk membantu anda. Now, let's look at the plan here. Paragraph 1. State your reason for writing and where you saw the advertisement. Dalam perenggan pertama, nyatakan sebab anda menulis dan di mana anda nampak itu iklan. Paragraph 2. Your age, details of study, relevant qualifications and or work experience. Umur, maklumat sekolah, kelaikan yang berkaitan dan pengalaman bekerja. Paragraph 3. Relevant interests and achievements. Minat dan pencapaian yang berkaitan. Paragraph 4. Say why you are suitable for the job and that you are able to work over New Year. Nyatakan kenapa anda sesuai untuk kerja itu dan anda boleh bekerja pada tahun baru. So let's use the letter in exercise 4 as our guide. So oleh kerana kita tahu siapa nama penerima surat ini, kita tulis Dear Mary Swan. So first paragraph, nyatakan sebab dan di mana kita nampak iklan itu. I am writing to apply for the position of winter holiday shop assistant which I saw advertised recently on the internet. For paragraph 2, nyatakan umur dan maklumat sekolah. So you can write, I am a 16-year-old student at SMK Putatan, specializing in sports science in my final exams. Kenapa kita pilih sports science, sains sukan? Sebab anda memohon kerja di kedai sukan. Selepas itu, nyatakan kelayakan yang berkaitan. So you can say, I was captain of the sports team for 2 years, and I also have won several sports medals. Selepas itu, nyatakan pengalaman bekerja anda. So of course, kamu kena pilih pekerjaan yang berkaitan dengan sukan. So you can say, at the weekends, I currently work as a golf caddy at Sutra Harbour Golf and Country Club. Paragraph 3, nyatakan minat dan pencapaian anda. So you can say, in my spare time, I organize a football team and we play with other teams in local tournaments. Lepas tu, tambah satu hobi yang berkaitan dengan sukan juga. Cycling is another of my hobbies and I have participated in 2 cycling events in Sabah last year. And for paragraph 4, nyatakan kenapa anda sesuai untuk bekerja dan anda boleh bekerja pada tahun baru.
So you can say, I would enjoy working for 2 weeks over the New Year period because I'm very interested in sports. My experience in playing various sports and my knowledge in sports science would, I believe, be useful, especially with winter visitors. And end your letter with, I look forward to hearing from you. Yours sincerely, Yoni. So saya harap kamu betul-betul boleh belajar dan mahir dalam menulis surat begini sebab ini bukan saja untuk exam kamu, tapi untuk kamu punya real life nanti bila kamu habis sekolah. So that's all for today. Thank you for watching.